Hello, Zimbabwe, and welcome to LiveTalk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. I am your host tonight, Evans Zininga. And on LiveTalk tonight, we are looking at the mass evictions of villages by the government of Zimbabwe. The affected villages are being evicted under an operation dubbed No Land Barons that will see many settled families being forced out of their resettlement areas. Recently, in Masvingo, thousands of families were given 7 days to vacate lands they had been settled more than 20 years ago. And in January, about 800 families from Norton were saved from eviction by the High Court that issued an order blocking government from evicting the villages. But first, let us take a look at what is happening elsewhere in the continent. A secondary school dropout from rural Malawi has brought electricity to his community using what he says is a groundbreaking air-powered generator. And this is bypassing the use of fuel, oil, or batteries. Experts have questions about the system, how it works, and all that, but Malawi's government is pledging full support. Lamek Masina reports from Dowa district in Malawi. Inventor Ernest Andrews' innovation largely aims to save money villagers spend in buying torches and batteries to light their homes. After realizing that we were facing a lot of problems without using electricity, I thought of trying to make electricity. Now here we are. The 18-year-old secondary school dropout says his generator produces 1,000 volts of electricity. He has now connected 9 houses from a self-made transformer. This system generates electricity using air. To make a light bulb illuminate, I use power stored in bottles. I experiment with magnetic power to determine how much electricity I can produce. After that, I generate power based on the number of houses I want to supply. But experts complain of Andrews' failure to articulate how he is using air to generate electricity, or they say he might be purposely concealing it to prevent others from copying. What type of air is he using? We don't know. What air is doing to produce the power? We don't know. And he's not saying. How is he taking the air into his system to produce electricity? We don't know. And he's not explaining. So how can we appreciate? How can we assist as engineers? Katumba said if he proved real, Andrews' innovation would be rated among the most extraordinary in the world. The innovation has convinced skeptical neighbors. I was among those who were doubting his ability to generate electricity, which we can use in our homes. But when I saw that he had managed to connect his parents' house, that's when I asked him to connect my house too. Now life is simple. The villagers use the free electricity to charge phones and plug in electric shaving machines. Andrew's mother, Evelyn Chinguo, says he dropped out of school in 2018 because of lack of school fees. I am appealing to well-wishers to assist this boy to continue with his education, like sending him back to school to improve his innovative ideas, because the knowledge he is using now is inborn. Minister of Energy Ibrahim Matola recently expressed appreciation of the invention. Such innovations can make us achieve access to electricity. But not only access, affordability, sustainability. Authorities in Dowa district donated training, electric wires, protective wear, and a gadget for measuring electricity voltage. One thing that we're going to do as a district to make sure that whatever he's doing when he is working on the appliances is safe. The Malawi government has organized a group of experts and identify areas to assist. In the meantime, Andrew is working to connect the entire village
and fulfill the government's request to illuminate the nearby public primary school. Lamek Masina, VOA News, Dowa District, Malawi. And coming back to Zimbabwe, in a ruling today at the courts, the former Zengeza West Member of Parliament, Job Sikhala's case of publishing falsehoods on social media has been deferred to February 15. Sikhala is accused of posting a Facebook message insinuating that a junior police officer struck and killed a baby with a button stick in central Harare in 2021. Here is what Mr. Sikhala's lawyer, Harrison Ngomo, has to say. Yes, we have just come out of court to deal with Mr. Sikhala's aggravation by the state and the mitigation by the defense. The issue regarding mitigation is basically submitting before the court mitigatory factors which the court must consider, naturally, to give a lighter sentence. But the argument proceeded, but we are emphatic and we are clear that the conviction is wrong. We have told the court that this is no longer part of our law. Mr. Sikhala was charged, prosecuted, and convicted under a non-existent law. And naturally, we are waiting for the sentencing of the court, and we're coming back in this court on the 15th of February at 9 o'clock. The state's major argument is that by publishing or by allegedly sending that Twitter, Job Sikhala communicated falsehoods that are prejudicial to the state. But let us not depart from the truth. The fact of the matter is Job Sikhala has denied that Twitter account. Job Sikhala has insisted that he did not post. That piece of evidence has no originality, it has no authenticity, and to that end he challenged its existence and its admissibility as a piece of evidence in court. That there was Mr. Job Sikhala's lawyer, Mr. Harrison Ngomo, outside the courts in Harare today. So please stay tuned as we take a brief break. In times of change, when the world seems uncertain and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. And for those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. And now back to our topic of the day. We are discussing the ongoing evictions of villages throughout the country by the government under the anti-land barons project called No to Land Barons. And we were hoping to have guests to discuss this topic today in form of advocate, a human rights defender, advocate Bruce Masamvu. We understand we are still trying to get through to him. And one of the people affected by these evictions in Masvingo, Baba Henry Mukusha. We understand Mukusha is there already. To kukwazisa iva Mukusha kana muri kundinzwa makadiko. Makusha vanokunzwai tiripo makadivo vazininga. Aiwa isu tinofara Mwari vari kutichengeta. Tiri kunzwa baba kuti kumasvingo kumusha kwenyuku hakuna kumira zvakanaka. Chii chiri kuitika kuminda yenyuku? Kuminda zvokubadi tiri kunzi zvinofanira kubva tichipiwa vamwe vari kupiwa ma7 days vamwe ma5 days but inzvimbo yakagara for 20-25 to 30. Makauya rini kuminda? Saka izvezvi vanhu isusu medu matinotaura muzerofamu takagara from 1918 nzvimbo yatakagara ndingati vadzisekuru edu akauya 1769 achigara pagere Zimbabwe tisina madzitegur akagwa mugere Zimbabwe.
But now we are 1759. being evicted. 1759. Chiti Mugabe chokupa Great Zimbabwe. Nama mepu zilipo. Tichizo colonized vanemaDutch 1890 chigara imomo. Saka ndiwo mamakazvarirwa mukakurira umu. Leo mandakazvarirwa ndikakurira madziteteguru angu arimo. But after 1980 vanhu vachidzoka kuzogara munzvimbomo. Now hurumende yakudzokerai kwamakabva tofunga kuti kwatakabva ndokupiko isekuru vaigara muGreat Ndosha muGreat Zimbabwe toenda rinopita Great Zimbabwe. Ndoda kuti kutenda kupi. Ndiri kukunzwai. Tinoda kuti tibate zvakanaka nekumusoro nyaya iyi. Imimi mashoko ekuti ibvai muminda iyi muchidzokera kwamakabva ari kuturirwa kwamuri achibva kunaani? Ari kubva kuvanhu vanozive lenzi but kunouya kuna vanhu vane pfuti vane vachiziva kuti ndofanira kutobva paminda yamuri. Vari vanhu vane pfuti vanoti ndevelenzi voti ndevekanzuro asi ndoko tinoteera kukanzuro ikoko tiisa mari dzedu ndoko tinotera mabirth certificate kuna DA asi vanoti havatizivi asi tinovhota tiri mumavhoters row tichiitwa madelimitations nhasi voti hatiziva kuti zvabva nepi zvinhu. Pamunotaurawo navo imi ivo vanoti vari kutumwa nani? Ivo vanoti minister of lands wakapinda mukadzi wauchangopinda uri kuti say no to barren land owners vakangogara munzvimbo dzisina kutendegwa. Saka pari zvino sorry ndanda kukubatai muromo. Taurai zvenyu. Taurai ndanda kubatai muromo. Tiri kuti pari zvino vamwe vanotoruma rodhi dzimba dzakatopaziwa misha dziri kutopaziwa umwe achitobuda vachoinda zvekuti zvokwadi hatousiti tadi because people were fighting they were struggled for Zimbabwe kuti tipinde titore vhureni but now people are still suffering. Mungaite here handidawisi kuti ndanga ndiri kuda kuti ndibvunze umwe mubvunzo ipapo wekuti mungaite ruzivo rwekuti vanhu vari kunzi vabve mungati vakawanda zvakadii kudunhu renyu imi ramuri? Udunhu redu remasvingo vanongosvika kuma-30,000 vari kungonzi vagara zviri legal. Vanonzi vari mumasettlement areas vanonzi vari kuti vanhu vakawandisa zvokuti pokuinda izvi vanhu vazhinji havana vari kungotochema mutendepi munhu wagara for 20 to 30 years wonzi chibva udzokere kwawaiva baba namai vakafa mumwe muwanikwa unodzokera kupi? Pane nyaya apo. Paita muteereri vamukusha ari kuda kupindawo tinzwe ari kuteerera nhau yatiinayo panapa. Batai zvonyu makadaro musainda ndinodzoka kwamuri. Muteereri varipo here? Kola can you hear me? Hello Kola. Hello. Muripo makadiko? Ndinofara vajonge imi munofara here? Ndinofara ini. Muri kupi? Ini ndiri paSouth Africa paCape Town apa ndopandiri apa. Aha, nyaya iri mudariro muri kuinzwa kai? Nyaya iri mudariro ndiri kuinzwa. Zvinhu zvinosuwisa kuti vabereki vedu kana vobva munzvimbo dzavakagara vachinzi vaende kune dzimwe nzvimbo hatichazivi kuti vachanogarepi uye vanonodziwana kupi dzimwe nzvimbo ipo paripo pavanga vachikatarisa kuti vanhu vazhinji vatovaka dzimba misha yatovapo saka zvinhu zviri kutisuwisa zvisingaiti. Imimi kumusha munobvawo kupi? Kuzviri kuitwawo here kwenyu izvi? Inini kumusha ndinobva kuGokwe kwane mangu hazvisati zvasvika hazvo kwedu kungotyira kuti vanhu vari kutotambudzika tine dzimwe hama dzinenge dziri ikoko kune vanhu vari kutodzingwawo nana masvingo ikoko. Imiwo ndokubvunzaiwo mauya akamudariro zvamunofunga imi kuti ndo zvingadai zvaitwa ndezvipi kugadzirisa dambudziko irori? Maonero angu ndinoona kunge dei kuri kuti hurumende nzvimbo dzainenge yakagara ichiti haibvumidze vanhu kuti vagare dei dzichingogara dziri nzvimbo dzinenge dzisina vanhu kozi kana vanhu vakange vatogara zvinoratidza kuti hurumende inenge yatendedza kuti vanhu vawane masitendi ikoko but kana yodzoka yoti futi hadzisi nzvimbo dzekuti vanhu vagare saka vanhu vanenge vasingachazivi kuti vanhu vonogarepi. Aiwa, ndinokutendai mukoma Trust, ndizvo here? Ndagonaka?
ya magona chose. Maita basa nekupinda muchirongwa tokushuvirai zvakanaka murambe muchidzoka namangwana. Ndinotenda vajonga pandemiri. Vanhu vari kunditi jonga kandemiri pano nhasi. Ini ndinonzi Evans Zininga. Tinoshanda tese navakandemiri. Okay, mavhezi ada kufanana maita basa mukoma Evans. Zvakanaka. Regai tidzokere kuna vamukusha. Muchiripo here vamukusha? Vamukusha varipo. Aha. Ndinoda kuti tidzoke zvakare nditsvage kuti saka zvivakwa zvamakanga makavaka, zvipfuwo zvamanga makaunganidza, minda yamanga makavhura nemigodhi yamakachera, zvimire seiko zvino zvinosara nani? Zvokwadi kurungonzi bvai pazai musha yenyu kana tatosvika kana rata kana hwindo uchadhishi totopaza zvose. Saka vanhu vari kutongopaza vachitema vachiita sei. Zvotora mapictures avanhu vachitotema minda dzavo misha dzavo vachipaza mahwindo marata kubvisa kuti noti kamirira vaya vanouya nezvimabhauza kuzotuta todii tofanirwa mahwindo enyu nemarata nezvimwe zvakadaro. Zvokwadi zvinosiririsa chose kuti dai hurumende yagona kutanga yatsvaga mapurasi ekuisa vanhu ava yotanga yavatora ichinovaisa kwete kungodzokerai kwamakabwana vana kokunda tatiri vana vanga vari mumataundi totsvagawo minda yedu tigare but now we are doing evicted. Tinogara mumasango here tinogarepi isisi nyika yedu yezimbabwe yakasungunuka ndokusununguka here uku. Takambonzwa vamakusha maasvondo aperayo pane vari kuNorton vaiti vakazobatsirwa nemagweta nevanorwira kodzero dzevanhu kuti vaifanira kubviswa ikoko zvimiswe, hurumende ikanzi nematare dai mambomira. Imi hamunawo here vemutemo kana vanorwirawo kodzero dzevanhu kana magweta vamuri kushanda navo vari kukubatsiraiwo? Zvokwadi vemutemo tinavo varimo, asi kana topinda munana vachadzamira vane maresident minister tichivavhotera vai tichivhoterei tichivavhotera tovhotera inga isati yapera pazvikunaka. Asi nawo taakutozimba taakuzatizikamu ko vaikuvhoterai ndivanani maapa zvigaro maakushandisa simba rokuti zvingazve. Magweta tinawo ari kuzama kuzvinza zvose izvi asi zvina vamwe vanozviteerera zvina vamwe vasingazviteereri. Isi hatichahwisi kuti ndo Zimbabwe here yataibvira nayo varume. Hai, kwakanga kusina kuvakwa zvikoro here iko kwamanga makagara uku zvevana? Zvokwadi zvikoro zvakavakwa ende zviri kutovakwa, masecondary schools, maprimary, zvese zvakavakwa, maclinics zvese zvakavakwa. Asi tinongokashamara isi totovhunduka kuti pamwe election yakapera kuda pane zvayakataura zvoita kuti tiparadzanise kudai hatichahwisisi. Dai maiwana mukana baba wekutaura hanzi tabatwa futi paita umwe muteereri. Ndinokukumbirai zvakare ndimbokubatai futi muromo tidedze muteereri mumwe tinzwe kuti vari kuti kudii, pamwe vari kuda kupindurawo pane zvamuri kutaura. Tinodzoka kwamuri, musaenda, batai zvenyu makadaro. Aiwa, tiripo zvakanaka. Caller, hello. Hello. Yes sir, makadii, muri kupi? Tiri nane makadi, ndiri kuBotswana muKwaBurundi. Aha. Nyaya iri mudariro muri kuinzwa kai? Ya, ndiriko ndichitopinda izvezvi. Alright. Zvoitwa sei vanhu vari kunzi ngavabve kuminda uku? Pano tanga tichiudzwa kunzi kumasvingo vakagarako kubva 1980, vamwe tatisati tazvagwa vakunzi ngavachibva. Muri kuonawo sei imi zviri kuitika izvi? Nyaya iyoyo ndaionawo ichitenderera sokuratidza kuti zviri kunzi ndozvo zviri kutaurika kuti vari kunzi ngavachibva. Ini iri kundibata-bata zvisingaiti. Nekuti ukatarisa ukaona kuti vamwe nguva dzacho vakatozvarwa, vanhu vakatozvarirwako, saka kuti vati vabve kwekuenda kana kune kwekuti vaende pane kungobviswa vonzi ngavabve vonanga kupi, vobatirwa nani, vanhu vanga vakavaka kudhara. Saka zvinhu zvacho zvinobata-bata. Zvoitwa sei? Maifungawo kuti imi dai zvaitwa nenzira ipi kuti dambudziko iroro rigadziriswe? Dambudziko iri magadziriro anoitiwa ndona sekuti kana kuri kuti iyo hurumende yati vanhu ngavabve vachiva nenzvimbo yavanovapa vovavakira, sekuti vamwe vanga vakatovaka kudhara.
vovapa kwekugara, vovavakira dzimba. Ndoona sokuti ndizvo zvingatobatsirika pane kuti vongoti vanhu ibvai hapana kwekuenda. Kana vatiwo vari kuti masende acho anonzi aitengeserwa nemasabhuku, vamwe vanoti vakatogara kubva kudhara, saka hapana pavangazinga vachibvapo nhasi, vanoenda kupi? Aiwa, ndinokutendai zvikuru vamaposa nenguva yamatipa pachirongwa chedu chino. Ndechenyu, ndimi varidzi vacho ichi, maita basa, murambe muchidzoka namangwana. Tinotenda. Aiwa, zvakanakai. Tinodzokera kuna baba Makusha manje. Regai timbotarisa, pane vamwe vari kuona chirongwa, vamwe vari kuteerera vari pamadande mutande. Pano ndiri kuona makomenzi akawanda ari kuiswa pafacebook page redu reVOA Shona. Regai ndiverenge maviri matatu tinzwewo zviri kutaurwa nekufungwa nevamwe tisati tadzokera kuna baba Makusha. Tina timu malume ari kuti vana veZimbabwe vanofanira kuzvisunungura ivo vega pamatambudziko avakatarisana nawo. Ndiva malume ava. Kwoitawo vati vanonzi Lale Friday. Munhu haasati apedza zvegukura hundi tatotangazve zvimwe asi chiinhai. Vamwe wava mafungiro avo. Vamakwara vati Emmanuel Makwara vanotiwo hakuna kwatiri kuenda senyika. Tatadi zvedu tatati zvataisa mutungamiri wenyika pamwe zvinhu zvichachinja, asi hapana chiri kuchinja. Ngavamboshungurudzwa ndokuti vamiswe kuramba vachiziva pekuzoisa X. Vamwe wava ipfungwa dzavo dzavari kukanda idzi. Ndopedzisira nava Owen Ngoma vanotiwo munoda kuti makuva emadzitateguru avo aitwe sei? Vanhu vakafira nyika, magamba akagofara nazvo here? Zvimwe dzamisai pfungwa musati maita. Vamwe wava vari kutaura zvavari kufunga. Muri kuvanzwa here baba Makusha zviri kutaurwa nevamwe izvo? Zvobati ndiri kuziva. Ndigai ndidzokezve kwamuri tichitarisa kuti kunewo here mahofisi amambofambirawo muchinotsvagawo rubatsiro rwekuti gogogoita uyawo. Zviri kumbofamba sei mukawanawo tsanangudzo ingakugutsai mumahofisi umu? Zvokwadi tsanangudzo hapana. Takapinda mahofisi ose mazhinji kunyanyanya kwarevenue minister yedu yachadzamira tichivabvunza kuti koivo muna vamwe vamakabvisa mbanatokwe mukosi muchivaka dhamu mukaisa muchingwizi kuchisase vaakudzimbazve vachinzi hapatendebwi. Saka makavabvisirei panzvimbo yamuchivaka dhamu? Vanhu hamuda kuti vaendepi? Right. Iyesu vacho tine more than 300 years tiri panzvimbo tonzi hapatendebwi. Koza takakolonizwa navachena. Imi muchizowina 1980 makati papapi? Dhamu richivakwa reKairo Dam makati tineendepi zvamakavaka dhamu munzvimbo medu? Mukatora zveGreat Zimbabwe mamudyara madzikezi redu tonogarepi? Zvose izvo hazvina anza, kunongonzi bvai tiri kuita land audit. Land audit, imi ndimi muri kushanda kuland, chipeka pogara, tinogarepi? Imi ndimi vanoshanda vachiokola mari yehurumende, moda togara musango here kwatinogarepi? Izvezvi zvatiri kutaura nemi kudai baba, muripiko zvinezvi? Muri pamakavanda here mvura nezuva, kana kuti muri mumugwagwa? Muri kupi panguva dzinoidzi? Zvokwadi dzimba zhinji havatopasiwa, vanhu vari mumatombo vari kungototambura inini ndakatongoendawo pamwe pandakangowandawo pachikona. Asi zvokwadi zvinosiririsa kuti taiti vachena ndo vari kukanganisa, asi zvatoita wesi kudarika nguva yavachena. Mataura mashoko makuru akadzama. Regai ndikubatei zvakare tozodzoka tichipendera. Paitazve mumwe muteereri ari kudawo kukanda pfungwa dzake. Batai zvenyu makadaro musaenda. Zvakanaka baba. Muteereri wedu, halo, kola. Makadiwo pastudio 7. Tinosimba isu, makadiwo imi. Isusu tinofara zvedu asi hatifari kana zvinhu zvinge zvakamira manyamamire nerongo munyika medu. Kandai zvenyu pfungwa dzenyu, muri kuonawo sei? Inini maonero angu ndeyekuti hurumende yatinayo pari zvinezvi haitomborina kana chido nevanhu, nekuti dai vanga vaine chido nevanhu vaipoona kuti zveshuwazvo tsika dzevanhu dzakakosha.
nyangwe zvikava zvicherwa nyangwe zvikava chii, iyo vanhu vari munzvimbo idzodzo dzavari kubvisa vanhu idzodzo vanofanira kubhenefita inzvimbo dzemadzitateguru avo. Tsika dzedu dzechivanhu izvizvi dzinoti tinoremekedza madzitateguru edu. Saka kana ivo vachiita maitiro avari kuita nekuti vari kuda mari chete, vari kuda kutsvaga mari yekuti ivo vapfume, kwete yekugadzirisa nyika yekuti ivo vapfume, munoti hurumende here yakasarudzwa nevanhu? Uye haisi hurumende yevanhu. Kutonga vari kutonga, havasi kutungamira. Vanhu vanotonga vanodzvanyirira misi yese. So saka muri kuona vari kudzvanyirira vanhu. Izvozvizvi taiona vekumasvingo vakabviswa. Munhu ane madomasa akuda kuhavheswa anonzi 48 hours ibva. Saka vari kuti munhu uye anonorarama sei ipo paripo panga paakatarisira kuti ndo pari kubva upenyu hwake mukunge akohwa mhesa dzake dzaakarima, dzaakatengera mishonga, mafetereza, akabhadhara vanhu, akadiridza nemadiridhiro emvura dzemairrigation. Anongonzi ibva chete pa48 hours ibva, haana kwanza aende. Saka munhu uye anogara kupi? Saka munoti vanhu vatungamiriri nevanhu kana kuti vadzvanyiriri vevanhu. Munyika medu chandaona inini chatiri kuona chinze kuti vadzvanyiriri vakaenda, asi kudzvanyiriri wakasara. Takudzvanyirirana tega vanhu vatema. Zimbabwe imbofa yakaenda kumberi. Nekuti dai zvanga zvirizvo kana ivo vari kuti vakahwina hamunangagwa vacho mukuti vakahwina kwavakaita ndo makambenerero avaita kuvanhu. Izvizvo zvoti hamugabe vaitoti ivhu kuvanhu. Zvino vamunangagwa kana vaakubvisa vanhu vacho vakambonzi ivhu kuvanhu, zvinofamba sei? Mataura mashoko akakura. Vateereri vakunzwai nesu takunzwaiwo kuno. Ndinokutendai zvikuru. Ndivadare ndizvonai? Inini ndidare transport ndiri pajobera. Ndinokutendai nekupinda muchirongwa. Tinokutendai zvikuru, namangwana murambe muchidzoka zvakare. Tinotenda nekurambawo muchionesa nyika pasi rese zvakaita munyika medu. Izvozvizvi tikangazviteerera nheponyero dzemunyika hazvimbofa zvakataurwa zvezvizvi. Aiwa, tazvinzwa. Vanongonza vapiwa kwekuenda asi hapana kana kwavapiwa. Aiwa, tinotenda, tazvinzwa baba. Chiregai tidzorere nguva kuvaridzi yakuda kuzotiperera. Muchiripo here baba vamakusha? Baba vamakusha varipo. Regai tipendere zvedu chirongwa. Takusvika kumagumo echirongwa. Mashoko amungade kupendera nawo ndeyekuti kudii nezviri kuitika izvozvizvi muchidembu? Mashoko andiri kupendera nawo Mr. Zininga ndeyokuti isi taibva hondo yokubvisa ganda jena, asi udzvinyiri hwakatowedzera kudarika hwahuri hwavachena. Ndo zvandinoda kupendera nazvo kuti mwana mutema wodzvinyirirwa nomumwe mutema hazvifadzi. Aiwa, tinokutendai zvikuru kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tanzwa zvizhinji, tanzwa zvakawanda zviri kuitika kumasvingo uko. Tinonzwa kuti zviri kuitikawo kune dzimwe nzvimbo dzakawanda munyika. Vanhu vanzwa vavhurikawo uso nenzeve. Tinokutendai baba kunge manga muinesu pachirongwa chedu cheLiveTalk. Mova neusiku hwakanaka nhasi. Ndinokutendai vazininga, ndatenda. Tinotenda vateereri, tinokutendaiwo zvakare kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Vapinda vachiona, vapinda vachiteerera, vagona kubatika padzinhare tikataurawo navo, vachitipa pfungwa dzavo, vachitiudzawo zvavari kufunga. Nemiwo manga muchitumira macomments enyu nemameseji enyu paFacebook. Tinokutendai kuti manga muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka muri yeZimbabwe.